Hello, 6th primary students. Today we are going to start our first revision تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. هفكركم اتكلمنا عن إيه السنة دي مع بعض. This term we studied Unit 1 Lesson 1 Mass and Weight. الأول اتكلمنا عن الماس لوحدها. Then we talked about weight. Then we talked about factors affecting the weight. بعدين ابتدينا Unit 2. Unit 2 كانت بتتكلم عن الهيت energy. في Lesson 1 we talked about heat conductions. يعني اتكلمنا عن good conductors of heat and bad conductors of heat. And in Lesson 2 we talked about measuring temperature. Measuring temperature اتكلمنا فيه عن medical thermometer and Celsius thermometer. Then we started Unit 3 where we talked about the gases in the air, the atmosphere. We started by talking about the oxygen. Then we talked about carbon dioxide. Then the third gas which is the nitrogen. وبعدين ابتدينا آخر lesson خالص عندنا آخر unit اتكلمنا فيها عن ال human nervous system and the human locomotory system. تعالوا النهارده هنبتدي مع بعض revision. بعد ما نكون ذاكرنا كل الدروس عايزاكم تحضروا ورقة وقلم وتبتدوا تحلوا الأسئلة قبل ما أنا أحلها. Let's start. Write the scientific term. Question number 1. The degree of hotness or coldness. هفكركم تاني. Write the scientific term معناها give me one word. Give me one word. كأني بحل فزورة. It's like a riddle but scientific riddle. I'm going to read the sentence and answer using one term or one expression. Degree of hotness or coldness. If I see if I'm hot or cold, this means I'm measuring my temperature. So the answer is temperature. Question number 2. Amount of matter in an object. Amount. I'm counting the amount. So this is the mass. Bravo. Number 3. The tool used to measure liquids temperature. The tool used to measure liquids temperature. أنا هنا ما سألتش على tool used to measure temperature in general. أنا خصصت liquids temperature. يبقى هقول نوع من أنواع الثرمومتر which is the Celsius thermometer. Question number 4. The automatic response to stimuli. If I have a stimuli like a thorn, like hot object, if I touch it and I respond, this is called reflex action. فاكرين مين اللي كان responsible عن الريفلكس action؟ كان السباينال كورد. ما كناش بنستنى المسج تروح للبرين والبرين يعمل ريسبونس. كان السباينال كورد automatically responding very fast to protect my body. Number 5. The mixture of gases surrounding the earth. The mixture of gases, all the gases together, they are called the atmosphere. مش هنقول عليها air خلاص anymore. We are grown-ups now, so we have to use the more scientific term, which is the atmosphere. The rapid union of oxygen with element producing light and heat. هفكركم تاني. الأكسجين كان hyperactive gas. كان بيحب يعمل reaction with elements. It would react with one of the two ways. Either it reacts rapidly, very fast, or slowly. If it reacts rapidly, fast, this means it's making burning or combustion reaction. طب if it's reacting slowly with the element, this means it's making iron rust. Iron rust, which is the oxidation reaction. So here I'm asking you about the rapid union producing light and heat. Producing light and heat. The keyword مهمة قوي. Who produce light and heat? It's burning or combustion. Question number 7. The unit of large masses. أركز جدا. When we talk about mass and weight, you have to focus on unit and tool. Here I'm asking about the unit. Here I'm asking about the unit. What is the unit of large masses? If I'm going to buy apples, fruits and vegetables, I'm going to use the unit to مثلا إيه 2 kilogram. So the unit is kilogram. وأفكركم تاني اليونت كانت ال father's name of the number. يعني whenever I say a number I have to mention its unit. 2 kilogram, 2 liters, 3 newtons. لازم أقول unit. Okay? لكن التول كانت الأدوات. Tools, devices, instruments. There was الأدوات اللي أنا بستخدمها to measure like the balances, spring scale, balance scale, sensitive scale, and so on.
Question number 8. The tool used to measure weight of object. لقيت weight أركز هو عايز tool ولا unit؟ Here we are asking about the tool. So if I'm asking about the tool used to measure the weight, it's the spring scale. Spring scale كان عبارة عن spring وآخره hook. بعلق فيه الobject عشان gravity attracting this object, so I'm measuring its weight. Question number 9. It's a liquid metal used in thermometers. Who is the liquid that's used inside thermometers? It's the mercury. خلي بالك ما تتلخبطش. If I ask you about the liquid inside thermometer, this is the mercury. طب the liquids used to sterilize thermometer, to clean the thermometer, it's ethyl alcohol. Number 10, it's a force with which the body attracted to the earth. It is a force with which the body attracted to the earth. It is a force. Force, so it is the weight. وقلت لكم إن الويت هي the more scientific way of talking about gravitational force. Question number 11. They are materials that allow the heat to flow. Materials, I'm asking about the materials that allow the heat to flow. بيخلوا الهيت تمشي جواهم. So they are the good conductors of heat. Good conductors of heat. خلي بالك ما ينفعش تقول good conductors وتسكت. Good conductors of heat ولا electricity. Here we are talking about heat. يبقى لازم أقول good conductors of heat. هنكمل write the scientific term. The unit of weight that's equal to a mass of 100 gram. The unit of weight that's equal to mass of 100 gram. السؤال ده بالذات لو كملته لحد آخره هبانك واتخض. إيه ده أنا مش فاهم. تعالوا نقرأ أول جزء بس ونحل بيه. The unit of weight. The unit of weight. قلت لك هتشوف weight and mass يبقى لازم أركز. They are asking about tools ولا units. Here we are asking about the unit. What is the unit of weight? The unit of weight is Newton. ولو انتوا فاكرين كان الساينتست نيوتن هو اللي اخترع الويت اليونت بتاعة الويت عشان كده سميناها على اسمه. So the unit of weight it's Newton. It's equal to mass of 100 gram. Yes, the 1 Newton equal 100 gram. يبقى أنا كده حليت سؤالي صح. The form of energy that transfer from high temperature to low temperature. The form of energy. هو أنا أساساً درست أي energy غير الheat energy? This is the only energy that we studied this term. So when they ask about the energy, we are talking for sure about heat energy. طب نتأكد كده. Heat energy can move from high temperature, it means the hot object, to low temperature, it means the cold object. Number 11. The liquids used to sterilize thermometer. وزي ما قلت لك ركز جدا لما اشوف liquid وثيرمومتر اتاكد هو عايز الليكويد inside thermometer ولا the liquid used to sterilize thermometer. The liquid used to sterilize is the ethyl alcohol. زي الالكحول اللي بنستخدمه دلوقتي to sterilize our hands. Okay? So the liquid used to sterilize thermometer is ethyl alcohol. Question number 12. The gas used to put off fires. The gas used to put off fires. Here they are asking about gas. يبقى أنا بفكر في واحد من ثلاثة. Either oxygen, carbon dioxide, or nitrogen. Which one is used to put off fires? بنستخدمه في fire extinguishers. مين؟ The carbon dioxide. طبعا ممكن carbon dioxide أختصرها واكتبها CO2. Question number 13. The joints that allow movement in all directions. The joints. يبقى I'm asking about a type of joint. هفكركوا تاني. We said that the joints are 3 types. Immovable joints. يعني not movable. They do not move like the skull. Slightly movable joints يعني they move in one direction like elbow and knee. And freely movable joint. They like to move in all directions. Like what? Like the wrist, ankle, الwrist في ايدي والankle في رجلي. Shoulder and thigh. تمام؟ So here they are asking about a joint that allow movement in all direction. All direction. يبقى أنا كده بتكلم على freely movable joint. ما أقولش example إلا لو هو بدأ السؤال بكلمة example.
يعني لو هو عايزني اقول له shoulder او ankle هيقول لي example of joints that allow movement in all directions. تمام؟ دايما لما بيبقى عايز example بيكتب لي في السؤال ان هو عايز example. If he didn't say this, just mention the scientific term. Question 14. The most abundant gas in the atmosphere. Abundant يعني مسيطر وموجود كتير جدا. Who is the most abundant gas in the atmosphere? It's the nitrogen gas. It's the nitrogen gas. وأفكركم إن النيتروجين كان very important in making proteins and the tissues of all living organisms. The material that doesn't let heat to flow. The material that doesn't let the heat to flow. كل ما الهيت تيجي تعدي فيها تقول لها sorry you are not allowed to pass. So this is bad conductors of heat. They are bad conductors of heat. وبأكد عليك whenever you say bad conductors لازم تكمل of heat ولا of electricity. Question number 16. The device used to measure human body temperature. The device used to measure temperature. لو أنا متسرع هقول على طول thermometer. وقتها لازم هنقص because I didn't mention the specific type of thermometer. Here I'm asking about human body. Who is the device that's used to measure the human body temperature? My body temperature. It's the medical thermometer, or we can call it clinical thermometer. Question number 17. The tool used to measure mass of object. تاني شفت mass يبقى ركز. They are asking about tool ولا unit. Here they are asking about the tool. We have 4 tools to measure the mass. Balance scale, 1 arm digital scale, 1 arm pointer scale, 2 arm sensitive scale. طب here I will write the 4? No, only I will write balances, scales. Okay? Question number 18. The body system responsible for communication and control. The body system. Here I'm asking about a system. We studied 2 systems. Either we talk about the human nervous system or the locomotory system. Which one is responsible for communication and control? بيوصل كل حاجة ببعض. مين المايسترو؟ The human nervous system. The nervous system. 19. The system that consists of brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Brain and spinal cord is part of the nervous system. Which part? Central nervous system. 20. The brain part responsible for keeping the body balance. Brain part يبقى أنا either we talk about cerebellum, medulla oblongata. Which one is responsible for the body balance? It's the cerebellum. A bony box that protects the brain. Bony box. I'm talking about the bone. Who is the bone that protects the brain? It's the skull. The chemical substance used to detect the presence of carbon dioxide gas. لما اتكلمنا على carbon dioxide gas قلنا ان انا عندي magical substance in the lab that can only react with carbon dioxide. كان اسمها ايه؟ It was called lime water. So the chemical substance used to detect the presence of carbon dioxide, it's lime water that turns milky or turbid when it reacts with carbon dioxide. Question 23. The gas used in respiration and combustion process. Respiration means breathing. Which gas we breathe in? It's the oxygen gas. Question 24 and the last one. The organ responsible for reflex action. Organ يبقى أنا عايزة part of the nervous system which is responsible for the reflex action. It's the spinal cord. بكده نكون غطينا أهم الأسئلة في write the scientific term. Let's move to the second part ونحل مع بعض problem. هفكركم كنا بنحل مع بعض ازاي البروبلمز. في البروبلم كان لازم يكون مديني given. الجيفن بتاعي بيقول ان الماس on earth equal 6 kilogram. I want you to calculate 3 things. The first one, mass on moon. And the second requirement is to measure the weight on
Earth. And the third one is to measure the weight on moon. تمام؟ طيب هفكركم أول حاجة mass on earth equal mass on moon as mass is constant. mass is the amount so it doesn't change. So if they want me to measure the mass on moon هتبقى هيها mass on earth which is equal to 6 كيلو جرام. أتأكد إن أنا كتبت الرقم وكتبت اليونت. أوكي؟ طيب weight on earth equal mass times 10. It's equal to mass times 10. Where's the mass? It's here. 6 times 10 equal 6 times 10 equal 60. أرجع تاني I'm measuring the weight so my unit is Newton. كتبت الرول كتبت النمبر كتبت اليونت يبقى أنا خلصت الجيفن بتاعي اللي هو عايزني أعمله. تالت حاجة weight on moon. weight on moon equal weight on earth divided 6. هنا التريك اللي معظمكم بيغلط فيها. معظمكم بيرجع ياخد الماس on earth. I want the weight on earth. weight on earth. weight on moon equal weight on earth divided 6. weight on earth الستep اللي قبلها على طول 60 divided 6 equal 10. أرجع أبص I'm measuring the weight so my unit is Newton. أتأكد كتبت الرول كتبت النمبر كتبت اليونت يبقى أنا كده خلصت البروبلم بتاعتي. كده نكون رجعنا مع بعض البروبلمز. Let's move to the third part. كده اتكلمنا عن أهم الأسئلة في write the scientific term and I tried to remind you with the part of the problems. اتكلمنا عن البروبلمز دايما بيطلب مني 3 givens. بيطلب مني الماس on moon بيطلب مني الويت on earth and the weight on moon. أهم حاجة تمشي بالترتيب تبقى مرتب أفكارك تراجع نفسك بعد ما حليت البروبلم تتأكد إنك كتبت rules كتبت numbers كتبت units. The third part of the questions is the figures questions. أهم حاجة في الفيجرز question is to stop, think, then answer. الفيجر بيبقى عبارة عن رسمة بيسألني عليها مجموعة أسئلة. لو أنا من الأول معرفتش الرسمة دي إيه كل الأسئلة بعدها هتبقى غلط. فلازم أقف وأهدى جدا وأركز لحد ما أبقى متأكد الرسمة دي بتتكلم عن إيه. Then I answer the rest of the questions عشان ما أغلطش. أوكي؟ لو البداية كانت من الأول غلط هتضطر بعد كده كل الأسئلة تبقى غلط. So please slow down while you think in the figures question. تعالوا نشوف مع بعض أهم أسئلة الفيجرز. Let's complete. This figure represents space which is used to measure space. أول مهمة عندي إن أنا أعرف مين ده أساساً. This is a thermometer. حلو جداً. Which type of thermometer? Medical or Celsius? بعرف منين؟ قلت لكم لازم عيني تروح على السكيل. It's scale from 35 to 42. So this figure represents the medical thermometer. طيب we use it to measure what? We use it to measure the body temperature or the human's temperature. تمام؟ طيب كده أول مهمة خلصت. عرفت مين ده؟ So let's answer the rest of the questions وأبقى مطمن كده. Number 1, they are pointing at mercury bulb, glass bulb filled with mercury. Either we say mercury bulb or glass bulb filled with mercury. Number 2, they are pointing at constriction. وقلت لكم خلي بالكم ان الكونستريكشن معظم الوقت ما بتبقاش باينه اساسا جوه الثرمومتر بس هو بيشاور فين؟ بيشاور قبل الميركوري بالب على طول. So they are pointing at constriction. Question number 3, they are pointing from inside. From inside, so this is the capillary tube. طب from outside, it's the thick glass tube. الكفرج بتاعي thick glass tube. هيكمل أسئلة؟ هيكمل أسئلة. عشان كده قلت لكم مهم قوي من الأول إن أنا أعرف مين ده عشان كل إجابتي بعد كده مترتبة على أول حاجة أنا قلتها. What happens if there is no constriction in the medical thermometer? What will happen if I remove the constriction? الconstriction كانت الفانكشن بتاعتها it prevented the mercury from returning back quickly to the bulb. طب if I remove it إيه اللي هيحصل؟ The mercury will return back quickly to the bulb and we couldn't read it accurately. طيب the second figure
أول مهمة أعرف مين ده، أبص وأركز. From 0 to 100. So this figure represents the Celsius thermometer, which is used to measure what? It's used to measure the liquids temperature or temperature of liquids. لازم أقول حاجتين، لازم أقول إن هو بيميجر temperature زي أي thermometer. طب هو ده specific؟ Yes, it's specific for the liquids. يبقى هقول temperature of liquids. label the figure. طبعا الليبلز متوقفة على إن أنا عرفت أصلا الديفايس من الأول صح. Number 1, it's the glass bulb filled with mercury. Number 2, from inside, so it's the capillary tube. From outside, 3, it's the thick glass tube. والفرق ما بينه وما بين الميديكال ثيرمومتر في السكيل، دي أول فرق. تاني حاجة الكونستريكشن. Give reason for mercury is preferred in making thermometer. Why do we use mercury, not water, not ink, not any other liquid? الميركوري كان عنده 5 مميزات. Some of them are here. It's a good conductor of heat. Can be easily seen لأنه لونه silver. Doesn't stick to the walls فهيطلع في الكابيلاري تيوب وينزل وهيسيبها نظيفة. It expand regularly. على قد ما هياخد temperature على قد ما هي expand. مش مرة واحدة يطلع بسرعة أو مرة واحدة ينزل بسرعة. طيب the other figure. شوف الأسئلة. The figure represents preparation of which gas. أركز جدا. أنا خدت 2 figures أو 2 apparatus to prepare the gases. أخدت الأكسجين والكربون دايوكسيد. الفرق ما بينهم ما كانش في النص ده. الفرق كان دايما عندي هنا. لو كان عندي water يبقى I'm doing the preparation of oxygen gas. So this figure represents the preparation of oxygen gas. Once إن أنا عرفت الأكسجين يبقى هبقى عارف مين الكيميكالز. نمبر 1 اللي كان فوق كان هيدروجين بيروكسيد وهو ده كان السورس اوف اوكسجين. نمبر 2 كان بلاك سوليد اسمه manganese dioxide which was the catalyst. And number 3 it's the oxygen gas. Let's look to the other apparatus. شايفين الفرق فين؟ هنا عندي water، هنا عندي measuring cylinder فاضي. لكن الجزء ده في الاباريتس it's similar. Okay? So this figure represents the preparation of which gas? It represents the preparation of carbon dioxide gas. طب what is number 1؟ كده أنا خلاص طالما عرفت الجاز هعرف الكيميكالز اللي عندي. Number 1 it's dilute hydrochloric acid. dilute أقدر أكتبها dilute hydrochloric acid. أعمل dropping للدايليوت هيدروكلوريك أسيد على calcium carbonate and here I collect the carbon dioxide gas. من الحاجات المهمة إن أنا أبقى عارف how can we collect the oxygen gas and how can we collect the carbon dioxide gas. Oxygen is collected by downward displacement of water. We push the water down and take its place. So it's collected by downward displacement of water because it's scarcely dissolved in water. ما بيحبش المية. لكن الكربون دايوكسيد it's collected by upward displacement of air. It push the air up and take its place down. So it's collected by upward displacement of air. ليه ما جمعتوش بالwater؟ Because it easily dissolve in water. طب ليه زق الاير up؟ Because it's heavier than air. Let's go to the biology part. This figure represents the neuron or nerve cell. أول حاجة عندي the branches are dendrites. Then the axis it's the الأكسس ولا البلوكس؟ لازم أركز هو مشاور على فين؟ نمبر 2 مشاور على البلوكس. يبقى البلوكس it's the myelin sheath. طب نمبر 3 it's pointing at the axis. So they are talking about the axon. And number 4 it's the axon terminals. Terminals at the end. طيب this figure represents what? Which part in my body? It represents the brain. أول حاجة أنا عرفته هعرف بقى على طول البارتس بتاعته. خلي بالك ما تسمعش البارتس بالترتيب. بص الارو بيشاور فين. Number 1 it's pointing here. So this is the cerebrum. Number 2 it's pointing here.
خدت بالك احنا دايما كنا بنقول 1 2 3، المره دي مغيرين 1 2 and 3. So 2 it's pointing at medulla oblongata. Number 3 it's pointing at cerebellum. Number 3 it's pointing at cerebellum. Mention the function of number 2. ارجع تاني للليبلز اشوف number 2 هو مين؟ medulla oblongata. What is the function of the medulla oblongata? It's responsible for the involuntary process. الانفولانتري process يعني الحركات اللا إرادية اللي جسمي ما بيتحكمش فيها. زي ايه؟ زي الهارت بيتنج، البريذنج and the digestion. كده نكون خلصنا أهم أسئلة الفيجرز ونرجع نكمل أسئلتنا مع بعض. The fourth part is the comparison questions. الcomparison questions بتلخبطنا جدا، بس لو أنا ركزت في البوينت اوف comparison هعرف هو مطلوب مني إيه بالظبط وهعرف أخلصه بسهولة جدا. هنا حاطة لكم أهم 2 comparisons عندنا لأن هما فيهم أرقام فبيلخبطونا شوية. The first one is the comparison between cranial nerves and spinal nerves. The comparison between cranial nerves and spinal nerves, they want to compare in the number of nerves. أنا عايزة الرقم بس. The number of nerves. Cranial nerves are 12 pairs. Spinal nerves are 31 pairs. أهم حاجة تركز في كلمة pairs لأن أنا جسمي مقسوم نصين. So the nerves are going in pairs. Okay? So the cranial nerves are 12 pairs. Spinal nerves are 31 pairs. طيب the second comparison in numbers, it's the comparison between ribs and vertebrae in the number. How many ribs do we have and how many vertebrae do we have? We have 12 ribs. ribs اللي هي الضلوع بتاعة الريب كيج. لو انتوا فاكرين كان عندي 10 ribs connected to the sternum أو البريست بون، وكان عندي 2 flying ribs مش جايين من الباك بون بس مش واصلين لقدام. الفرتبري بتاع الظهري عندي كام بون inside my backbone؟ we have 33 vertebrae. وهنا ما بقولش pairs. ليه؟ لأن أنا عندي 1 backbone ما عنديش 2 backbones، عندي 1 backbone. لكن الريبس عندي ريبس طالعة يمين وريبس طالعة شمال. أوكي؟ خلي بالكم جدا في الفرق ما بين النمبرز في الريبس والفرتبري لأن في واحدة بقول فيها pairs واحدة ما بقولش فيها pairs. بكده نكون خلصنا أسئلة الكومباريزنز وخلصنا الريفيجن بتاعتنا المرة دي. See you next time.